Καλησπέρα στους φίλους που με παρακολουθούν. Σήμερα έχω διαλέξει να σας παρουσιάσω δύο μικρά κομμάτια από δύο διαφορετικά βίντεο, από δύο πολύ μεγάλους εκτροφείς, σε διαφορετικές υπήρους ο καθένας, οι οποίοι και οι δύο εστιάζουν μέσα στα βίντεο τους, μέσα στις συνεντεύξεις τους, σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κατά τη γνώμη τους όσον αφορά το μεγάλωμα των μικρών που προορίζονται για αγώνες one loft, για αγώνες κολομποδρομίων. Ο ένας είναι ο Μάικ Γκάνους από την Αμερική και ο άλλος είναι ο Πάτρικ Μπόεξ από το Βέλγιο. Λοιπόν, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε το Μάικ Γκάνους, και για όσους δεν ξέρουν, ο Πάτρικ Μπόεξ είναι αυτός που έχει βγάλει το φοβερό Σαγκάν και ειδικεύεται ως επιτοπλίστων σε αγώνες sprint. Πολύ καλός φίλος με τον Dirk van der Bulk. Στη συνέντευξή του λέει ότι κάθε εβδομάδα βρίσκονται τουλάχιστον μία φορά και πίνουνε καφέ συζητώντας για τα περιστέρια. Τέλος πάντων, και οι δύο εστιάζουν στο πολύ σημαντικό κομμάτι μόλις πάρουν τα μικρά από τους γονείς ως προς το θέμα τροφής. Και οι δύο ακολουθούν το εξής βήμα. Οι πρώτες 3-4 μέρες, με το που θα τα χωρίσουν από τους γονείς, το φαγητό τους αποτελείται μόνο από καλαμπόκι. Τίποτα άλλο, μόνο από καλαμπόκι. Το σκεπτικό τους είναι να μάθουν να τρώνε τους μεγάλους σπόρους κατευθείαν από την πρώτη στιγμή. Ίσως την πρώτη μέρα πεινάσουν και δεν φάνε καθόλου, από την επόμενη όμως μέρα αρχίζουν και τρώνε σιγά σιγά το καλαμπόκι και μέχρι, όπως λένε και οι δύο, στο τέλος της δεύτερης ημέρας το βράδυ έχουν αδειάσει όλο το καλαμπόκι και εν συνεχεία για 1-2 μέρες ταΐζονται μόνο με καλαμπόκι. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν από την πρώτη στιγμή να τρώνε, όπως είπαμε, τους μεγάλους, τους θρεπτικούς σπόρους, όπως λένε και οι δύο, και δεν εστιάζουν στους πολύ μικρούς σπόρους που έχουν μέσα τα μείγματα, όπως κάνουν όλα τα άλλα περιστέρια. Αυτό λένε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ, γιατί όταν μέσα στην πληθώρα των χιλιάδων περιστεριών όλα ψάχνουν τους μικρούς σπόρους και αφήνουν τους μεγάλους, τα πουλιά τους θρέφονται, δεν ταΐζονται απλώς, δεν τρώνε, θρέφονται με τους μεγάλους, τους θρεπτικούς σπόρους πρώτα. Οι μικροί σπόροι, όπως λένε, είναι όπως τα γλυκά για τα μικρά παιδιά. Τους βάζεις σε ένα τραπέζι ένα θρεπτικό γεύμα και 2-3 σοκολάτες και τα παιδιά κατευθείαν πάνε στις σοκολάτες, μην μπορώντας να γνωρίζουν μάλλον ποια είναι τα θρεπτικά γεύματα για αυτά. Έτσι το παρουσιάζει ο Μάικ Γκάνους. Τρώγοντας από την αρχή, μαθαίνοντας να τρώνε τους μεγάλους σπόρους, ο οργανισμός τους δεν μένει πίσω τουλάχιστον το πρώτο χρονικό διάστημα και από την πρώτη στιγμή στα κολομποδρόμια μαθαίνουν να τρώνε σωστά, δίνοντας έτσι ένα προβάδισμα τουλάχιστον στον οργανισμό τους να μην μείνει πίσω από θρεπτικά συστατικά. Αυτό ήθελα να σας πω. Θα δείτε στο βίντεο του Πάτρικ Μπόεξ ότι το κουμάσι που μεγαλώνει τα μωρά του είναι εντελώς ακαθάριστο. Ο ίδιος λέει ότι το κουμάσι που μπαίνουν τα μωρά δεν καθαρίζεται ποτέ, εκτός και αν κάποιο από αυτά κάνει διάρρεια. Καθαρίζεται μόνο το υγρό κομμάτι, από πάνω μπαίνει λίγος ζεόλιθος, γιατί θέλει τα μωρά του από την πρώτη στιγμή
να αποκτήσουν δυνατά, να αποκτήσουν γερά αντισώματα. Προχωρώντας λέει ότι ποτέ δεν καθαρίζει τα κουμάσια του, είτε αυτά είναι οι αγωνιστές του, είτε είναι οι μάνες, είτε είναι τα πουλιά στόκ, δεν τα καθαρίζει ποτέ, εκτός από τα σημεία που μαζεύονται οι πολλές κουτσουλιές, οι οποίες μπορεί από κάτω να έχουν υγρασία. Αυτό δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα, όπως μας λέει, έναντι των ανταγωνιστών του ως προς την υγεία και τα δυνατά αντισώματα των πουλιών. Στο συγκεκριμένο θέμα βέβαια ο Μάικ Γκάνους είναι στην εντελώς αντίθετη πλευρά, καθαρίζοντας τα κουμάσια του 2 και 3 φορές την ημέρα. Αυτά ήθελα να σας πω. Πιστεύω ότι ήταν πολύ ενημερωτικό αυτό που σας είπα. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, σας εύχομαι να περνάτε όλοι καλά, σας εύχομαι τα καλύτερα. I think one of the most important things that I can tell you in preparing birds for a one-lock race would be when you wean your babies and you feed them like you normally feed them, you're going to have youngsters that will pick the safflower, will pick canary seed, will pick hemp seed, will pick different grains before they pick the large grains. So, like I keep telling everybody, a pigeon can't win a 300-mile race or can't stay healthy unless it could eat corn, could eat larger grains, and if a pigeon gets caught up in the habit of eating the small grains, like a child, if you have a 3-year-old kid, we have our 2 granddaughters here a couple days a week, and if I put a chocolate bar on the table or I put some nutritional food on the table, the chocolate bar is gone within 5 seconds. It's the same thing with a pigeon. They're going to want to eat what they want to eat, and they don't get the habit of eating the grains they should eat. So I tell everybody is you wean your babies, and you know they're eating good. They're 35 days old now. They're flying to the top of the perches, and I'll feed them nothing but corn for like 3 or 4 days, so they like it. Once they eat corn, you can come back a week later and put some corn in your feed, and they'll go for the corn first. And if you ever notice the big races like the $1 million races that they had years ago, and in Victoria Falls, and they feed corn the day they're in the training trailer or the night before they're going to release them. So if your birds aren't used to eating corn, you know, they're not going to eat it. They're going to look for the safflower and hemp seed and the grains they like. But you have to teach them to eat large grains: peas, maple peas, Canadian peas, corn. Them are the nutritional grains that the birds need to develop. So if you can put them on 3 days of corn, nothing else, no grit, no other seed, straight corn. The first day they'll throw it around, they'll pick at it. By evening it'll be gone. The next day when you throw corn in there, they'll gobble it right up. And then you can go to your normal feed with corn and with whatever else you have in it. But they got to get the habit of eating large grain before you send them to a race. But pigeons, if a pigeon doesn't look right after you wean it, yes, immediately out. You don't try and fix it? No messing around? No. You just, that's it. Sharp knife is the best veterinarian. No veterinarian can beat a sharp knife. So, as you can see, I'm not a cleaner. That's okay. Almost never clean. So the pigeons get from the day they are weaned the bacteria and the viruses from the previous year. I also, like you can see, give the corn, maize corn. They have to learn the large grains from the first day. And you can see very, very tight section, very small. Yes, I have 7 sections of 1 meter, 1 meter 20 wide. So when I open the sliding door, I have a bigger section. I can work with it. And you can see here, you're using some granules. Granules, yes. In the beginning, when you're sitting on the ground, to
a little bit. Yeah, you see you made them a little box there. They can kind of go in there. You see the large corn, very large. Now, these birds you just weaned, how many days have they been here? Yeah, on the second day, Second day. the day morning, For people wondering, well, where's the beautiful feed? Where's the super expensive... The sheep corn, good corn. We call this reindeer corn. This is... Okay, it's only the first 2-3 days that when they eat on their own very good, when they know to eat, then I start giving the expensive food. And how many youngsters will you have in these sections? Well, I have 10, so I have 20 youngsters ringed now, so I will use the second section also, but at the moment only 10. I gave them only one section. So they have all the feed here in front of them. They see they have the pick stone, the water. Do you dunk the heads? Do you show them the water or no? No, but after 2-3 days when someone is blinking with their eyes, that's a sign they didn't drink. Yeah. Normally 95% finds the drinker by themselves. Now, do you like, if you see a pigeon that hasn't found the water on its own, that bothers you, doesn't it? It does bother me, but... They don't have the sharp, they're not smart. No. And I can tell here, it's dry litter. It's no smell. No. But this is, you're talking the immunity that you're building. Now, Yes. when will you scrape this floor? Never. Never. Oh, of course, when it gets wet, then I start to remove the wet places, but it stays dry, You just allow it to just build up and stay dry. When it's too much, I take away a little bit. But I always let, now for the winter, I let a little bit on it. And you can see When you have a clean floor, it becomes wet. This floor doesn't become wet. that's right. It's always dry. Because there is a small section of dry shit on it. Now, in all your lofts, and every year when you play, the floors stay the same. The floor stays the same. I clean a little bit when it's too much, of course. But Yeah, I know. But your floors are always dry floors. and when they're shitting on the same spot, then it becomes wet. Then I clean it. When there's too much shit on one spot. Right. Now, the nest boxes, will you scrape them out every day? In winter sometimes yes, because it's too wet. But in summer never. 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 You just let it build up. Blood will build up. So, for your old birds, widowhood, everything, Everything. you leave it the same. I leave it the same. Very, very interesting. But if some pigeon is making wet shit, I clean it. Right. When it's dry, you can leave it. That's a better. And you've done this your whole life, this system. This system my whole life.